Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes? Pralaimėjome Lietuvos čempionams. 3-1 gal truputį ir didelis rezultatas negu nežinau. Sunku ką ir komentuoti. Pralaimėjome, vadinasi, gal varžovas truputį daugiau kažką padarė, bet negaliu sakyti, kad kažko ir mes visai nekūrėm ar neturėjom tų progų ar kamuolio nekontroliuojam. Gaila labai. Tokios rungtynės, kuriuose gavosi buvo visko, ir Panevėžys buvo tarpais geresnis, buvo momentų tikrai, kada ir jūs buvot geresni ir pavyko lyginti rezultatą, atrodo buvo galima užsikabinti, bet vėlgi ir buvo raudona kortelė ir ta klaida prie trečio įvarčio. Bendrai paėmus, ar pamatėt geresnį komandos veidą ir tą patobulėjimą galbūt lyginant su rungtynėmis Vilniuje? Tai faktas ir tai buvo normalu, kad mes būsime visai kitokio veido ir visai kitokią komandą negu praeitam ture. Ta vaikinai ir parodyti, čia normalu. Kalbėjomės, tam tikras klaidas parodėm, vėl pakoregavom tam tikrus dalykus ir banguotos buvo faktas, rungtynės vėlgi žaidžiam su čempionais, bet kažkiek tenkino, ypač antram kėliny nuo pat pradžių, kaip išėjom. Gaila, kad atgal tą vėlyvartį labai greitai gavom po didelių labai gerų Panevėžio veiksmų, bet faktas, kad buvom kitokie, to galima buvo ir tikėtis, kitaip ir negali būti savų žiūrovų akivaizdoje. Gaila, kad nepavyko juos nudžiuginti, ko jie yra verti. Pastarieji keli mėnesiai buvo paženklinti tuom, kad tai vienas iškrenta iš rikiuotės, tai kitas, bet šiandien yra kiek smagesnis dalykas, Naujokos sužaidė pirmasis rungtynes, aišku, apie jas galbūt dar nėra ką labai kalbėti, bet ko tikitės iš Naujoko ir ką jis gali duoti jūsų komandai? Manau, jisai šiandien tikrai sužaidė neblogas rungtynės ir tai realiai po savaitės dar turi apsišlifuoti ir su komandos draugais, bet manau ir jūs ir visi aplinkiniai matė jau tikrą kokybę, ką jis gali duoti ir manau dar tai yra ne pabaiga ir jis gali iš tikrųjų dar būti geresnė versija. Jis kokybės Igoris turi nežmoniškai daug. So, Coach, one more time, congratulations for the 3 points and your thoughts about the game and about your team performance. Again, I can repeat it every week. I think I have mixed feeling about the level that we play, football technically and also tactical. It can be better, but look, in the situation where we are in, we are not on a high position. Every win is a good win. So in a difficult away game against a good team, it is important that you can take 3 points, and we do it now in the second moment after our home game. We take also a victory away, so that's good. But I hope in the future that my team will play better after the 1-0, that you don't consider a goal anymore, that you can play it out more easily, more fast. So we still have a lot of work, but I'm happy for everybody, for the players. You play in fatigue. It cannot be in a different way if you play every week 3 games. So then every game, what you win is big, it's good. But like I said, football technically, when you talk about ball position, when you also talk about tactical way, ball loss, it has to be better in the future. But in general, I'm also happy when we win. Now it's crazy time in the league, a lot of games, and you are practically only about 1 month here in Lithuania. But looks like you found some players who can build this Panevėžys team in locker room. Yeah, for sure. But I also look to everybody can do better. Me on the first place as a coach, we have to put the standard, what is good, a lot higher. Because I think I have a good team on the first place. I have good individual players. I have more than 11 players.
So in the past or in the future, we can do better with this material. We have to do it better. So if we can train, that's also important because we cannot train now for several weeks. That's difficult. We're gonna do it better with these players. I'm sure that we can do it better. So, and also we put a standard higher. What is good? Winning is normal. Losing is not normal. So I have positive a mindset for the future that we can win more on a regular base and that we can climb up in the classification. I'm 100% confident about that. Nois Lukšys got chance to play at starting 11. What about him performance and what do you think about his chances in the future? He's a good player. We talk about attitude, we talk about body language, we talk about that football exists about losing ball and ball position, both. And he has to learn a lot, but he gave me a good attitude from today. And I think he can be an important player in the future for Panevėžys. So if he works hard, there will be more chances for him. Like everybody. Everybody can play with me. It's just about the attitude, the willingness, the spirit, what you have, and then you can play. So also Noyes can play more in the future.